Okay, let's start with the lesson. So we have limit of a function, theorems, and examples. So ito yung foundation ng basic calculus. So syempre, kailangan natin unahin yung pinaka-unang, yung foundation. So mamaya na lang ulit yung mga questions. So focus muna tayo sa discussion. So learning outcomes. So we will illustrate the limit of a function using a table of values and the graph of the function. So we will determine yung limit of a function in two ways, using table of values and using a graph. So number 2, illustrate the limit of theorems. So there are 8 limit theorems. So topic 1.1, so limit of a function. So first, introduction. So sabi ko nga kanina, limits are the foundation of calculus or the backbone. So also, calculus is called the mathematics of change. Ngayon, para pag-aralan yung change class, kailangan natin matutunan muna yung limits. Okay? So malalaman nyo throughout our course kung bakit mathematics of change yung tawag sa calculus. So using yung mga applications din. Yung in the future topics. So malaman nyo kung bakit change. Mathematics of change. And then kailangan yung pag-aralan yung limits class kasi dito nakuha, na-derive kung bakit meron tayong derivative and integration. Okay? Yes, I'll be uploading the PowerPoint. Okay, so before we discuss this, so paano ba yung concept ng limits class? Kapag sinabing limits, syempre from the word limit, di ba? Limitation. So it's like yung maximum na pwede mong gawin. Let's say, if you are watching a basketball game class, so syempre as a viewer, di ba, ng basketball game, gusto mo makita ng maayos yung game. So, mas gugustuhin mong umupo dun sa mas malapit sa court, di ba? There are seats yung malapit sa court, di ba? I think that's pero depende pa rin sa'yo kung ano yung best view para sa'yo, di ba? Pero, syempre gusto mo yung mas nakikita mo yung action ng game. Pero yung limit mo class is yung lang dun sa pinaka-side ng court, di ba? Hindi ka pwedeng manood sa mismong court kasi nandun yung mga players. Unless player ka, so yun yung limit mo, kumbaga. Hindi ka pwede ka lang dun sa side ng court. Pero not dun sa court. Kasi mga players yung mga yan. So ganun siya. Okay? So, pero dito naman sa mathematical model, we are dealing with the limit of a function. So sa GenMath, na-discuss natin lahat ng klase ng functions, di ba? Ngayon, dito, kukuhanin natin yung limit ng function na yon, kung paano yung magiging behavior niya as x approaches a constant. Ibig sabihin, ano ba yung mangyayari dun sa function kapag nag-substitute tayo ng values na malapit dun sa isang given na constant? Take note, approaches ito. Ayan. The limit of f of x as x approaches c is L. So yung sagot doon is yung limit. Okay? So example, una,
kukuhanin natin yung limit using or looking at a table of values. First example class is the limit, kukuhanin natin yung limit ng function na 1 plus 3x as x approaches 2. Ngayon, meron tayong dalawang table of values dito. Ang gagawin mo class is magsiset ka ng points ng x which is approaching or close sa 2. In this case, yung left side ng 2. Diba? Kapag sa Cartesian plane, yung 2, yung sa left side niya is yung papuntang 1. Sa right side is yung, syempre, yung more than 2. Ito yon. So kung isa-substitute mo ito class dito, ito yung mga makukuha mong values. Nag-approach siya sa 7, di ba? Kapag naman dito, nag-approach din siya sa 7. So, ibig sabihin, yung limit ng function na to is actually 7. Okay? So, dito, if you will know, ano yung mapapansin nyo, class? Yung sagot na 7 is actually makukuha din kapag sinubstitute, di ba? 1 plus 3 multiplied by 2. So, 6 plus 1 is 7. Okay? Pero kung diniscuss natin ito, yung table of values, para malaman nyo yung concept. Okay, so we're actually setting or substituting values which are close dun sa given na constant. Another example. So we have x squared plus 1 as x approaches negative 1. So dito class negative 1. Okay, medyo tricky sa negative, di ba? Kung negative yan, yung left side ng negative is yung more than tong number na yon. Di ba? Ito yon. So yung mga negative, papuntang negative 2. Yun yung left side niya, di ba? Kapag negative. Ayan. So yung sagot, kapag sinubstitute mo, ayan class. So dinirect ko na ito. If you will substitute the values, so ito yung makukuha mo. And then yung right side ng negative 1 is yung papuntang 0 na negative. So as you can see, yung values are approaching 2. So ibig sabihin, yung limit niya is 2. Which is pwede mo rin makuha without using the table. Negative 1 square, 1 plus 1 is equal to 2. Another, limit ng absolute value ng x as x approaches 0. Through a table of values. So yung gagamitin nga natin is the table. So left side ng 0, yung negative. Right side ng 0 is yung positive. Pero syempre, di tayo pwedeng lumayo sa 0, yung malapit lang doon. So kung mapapansin nyo, since absolute value, when we say absolute value, kapag negative yung values, magiging positive lang siya. Kasi nga absolute value. So ibig sabihin, kung negative yan, the same values pero positive. Okay, so if you notice, the values are approaching 0. Therefore, the limit is equal to 0. Okay? So you can actually substitute again. 0, absolute value ng 0 is, of course, 0. Okay. So next example, ito naman medyo mahaba siya. X squared minus 5x plus 4 over x minus 1. Ayan. So yung constant natin is 1. So yung left side is ito. Right side ito, di ba?
So kapag nag-substitute ka dyan, ito yung mga values. So approaching -3. Ngayon, kapag sinubstitute natin ito, class, sinubstitute yung 1, di ba? Yung ginagawa natin kanina. So kung sinubstitute natin yan, class, 1 minus 1. So that would be 0. Ngayon, mag-undefined siya kapag ganun. Hindi pwedeng mag-divide ng isang value, hindi pwedeng mag-divide ng 0 sa isang value, class. Kasi mag-undefined nga siya. Math error yon. Diba? If you will imagine, bakit ka mag-divide ng something sa isang wala? I mean nothing, diba? So that would be undefined. Pero in this case, class, so hindi mo magagawa yon, yung substituting, diba? Pero mamaya, merong isang way para magawa yon. So walang problem if wala sa domain. When we say wala sa domain, ibig sabihin mag-undefined siya, di ba? Kapag 1 yung sinubstitute. Walang problem kasi yung sinubstitute naman natin is just yung values closer to 1, but not exactly 1. So pwede pa rin siyang makuha using this table. Okay? Take note, class, sinubstitute ito. Ito na yung mga sagot. Siyempre magtatagal tayo if i-discuss ko pa kung paano. Dapat alam nyo na yan. So isa-substitute lang. You can use your calculator if you want. So yung answer is -3. Another example, this is a piecewise functions, which is nagbigay din ng example dun sa GenMath. Ayan, so malalaman nyo ito kapag nag-a-attend kayo ng V-class ko before sa last sem. Or pinanood yung mga recorded videos. So piecewise, ibig sabihin dalawa yung functions and then meron siyang condition. So by the way, limit of f of x as x approaches 4. Ngayon yung f of x na yon is a piecewise function. Ibig sabihin dalawa sila. Wherein meron siyang condition na kapag yung yung values mo is x less than 4, x plus 1 yung gagamitin. Okay? Kapag naman greater than or equal to 4, ito yung gagamitin. Okay? So, let's examine. So, kung sa left side ng 4, so that would be ito, less than 4, di ba? Imagine the Cartesian plane, class. So, yung less than 4, syempre. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin. Plus 1 mo lang. So, plus 1. Ayan, plus 1. So, 4.7, etc. So, approaching 5 ito. What about kapag greater? Yung sa right side. So, substituting, ito yung gagamitin. So, as you can see, 3. Ano mapapansin nyo, class? So, magkaiba yung values. Wherein kung saan sila approaching. Kapag magkaiba, class, yung values wherein kung saan sila nag-approach, yung limit natin does not exist. Ibig sabihin, from the phrase itself, does not exist. Hindi nag-exist yung limit. Simply because hindi pareho yung, kumbaga tawag dito kasi yung one-sided limit nila. Yung sa left side nung 4, iba dun sa right side. Dapat pareho sila, class. Okay, just like in here, pareho. I mean, it does not, hindi exactly na pareho. Pero kapag in-estimate ito, di ba? This is -3. 0, 0. 2, tsaka 2. Almost 2. Pero dito talagang exactly hindi sila pareho, di ba? Because 5 ito, approaching 5 ito, 3. So hindi pwede yon. Yung limit doon does not exist. Therefore, makukuha yung limit, class kapag pareho yung limit na nakuha mo dun sa left-sided na
limit at saka yung right-sided. Ito yung representation kapag negative doon, positive. Okay? Ito yun, yung ginagawa natin table. Ngayon, kapag they are not equal, ibig sabihin, the limit does not exist. Okay? Take note, class, this is not, kumbaga, yung limit dito, it is not equal to t and e. This is not a value. Okay? Hindi siya equal sa d and e. Kumbaga, ilalagay mo lang na d and e because yung limit does not exist. Kumbaga, walang sagot doon. Okay, so therefore, yung mga limits na yun, yung sabi ko nga, one-sided limits, itong mga to. Yung sa left side at saka right side. Wherein kailangan mag-equal sila para makuha yung limits. So yung pinaka first example natin kanina, so equal naman sa 7, yung both sides. So kaya may limit siya. And then yung una, yung isa pang una, and then parehong 2, kaya 2 din. Yung pangalawa, parehong 0, kaya 0. Ito, kahit na walang domain, kahit na walang domain, kahit na wala sa domain yung 1, wala sa domain ng function yung 1, kasi nga mag-undefined siya, okay lang. Since sinubstitute lang natin yung approaching sa 1. What is important, yung pareho sila ng answer, which is approaching -3. Lastly, does not exist ito kasi nga hindi sila equal. Okay, so we are done dun sa ito, gamit natin table class. Ngayon, pwede rin gamitin yung graph. Let's say hindi ka magte-table, i-graph mo kaagad siya. Yung mga nabanggit kong tool, yung Desmos, di ba? So pwede mong input ito and then check kung ano yung corresponding y point dun sa x, which is 2. So 7. Kaya 7 yung sagot dito. Yung isa naman na example, x squared plus 1, kapag ginraph, ganito siya. Ngayon, yung constant is -1. And then, yung y niya is 2. So, yung limit nito is yung y part. Kasi isa-substitute mo siya, di ba? So, yung sagot is yung coordinate, y coordinate. So, 2. And then, kapag ginraph ito, yung isa pang example, yung absolute value of x. So, ganito siya. So, 0, 0. Kaya yung sagot is 0. Take note yung y yung kinukuha, di ba? Kasi nga, kapag sinubstitute. Ito yung kanina yung x squared minus 5x plus 4 over x minus 1. Ayan. So, take note, whole ito. Ito, mga naka-block sila kasi kasama yung 0. Kapag whole, ganito siya, pwedeng, basta hindi siya naka-block class. Ibig sabihin kasi yung 1 hindi kasali sa domain. Kaya naka-whole siya, di ba? Pero nakuha natin yung limit kasi nga yung approaching lang. So, -3. Okay? Ito yung sinasabi ko, class. Para hindi siya mag-undefined, kung pwede mo pa siyang masimplify, in this case, pwede mo siyang masimplify. Yung x squared minus 5x plus 4, equivalent siya sa x minus 4x minus 1 over x minus 1. Maka-cancel ito. May tool ba ako dito? Think wala. Maka-cancel ito. So, x minus 4. So, dito hindi na siya mag-undefined. Pag sinubstitute yung 1, 1 minus 4 is -3, di ba?
So tama na siya. Pero yung x minus 4 class, kapag ginraph mo, ganito pa rin siya. Hindi pa rin, naka-whole pa rin yung 1. Kasi ito pa rin yung original na equation niya. Okay? So pwede yun. Para hindi, kung gusto mong i-substitute yung way na pag-substitute, pwede mong gawin yon para makuha yung limit. Basta meron kang pwede mong ma-simplify yung function. And then yung 4, yung piecewise. So itong part na to, yung graph niya, ito yon, yung less than 4, x less than 4. Ngayon, hindi whole yon kasi hindi kasali yung 4 doon, di ba? Ito siya. Yung 4 is dito siya. So, pataas. So, as you can see, magkaiba sila ng graph. Merong value ng ano doon, ng y, tsaka dito. Magkaiba nga dun sa, based din dun sa table, di ba? That is why yung limit dito does not exist. Okay. So, limit theorems tayo, class. So, there are 8. So, discuss natin sila. Ngayon, nalaman nyo na kanina, class, na pwedeng i-substitute, di ba? Basta, kumbaga may makukuha kang sagot and the same yung, if you will check dun sa graph and dun sa table, the same yung both side ng limits. Yung sided, yung dalawang sides. Ngayon, kapag naman given class is an algebraic function, so for sure naman na makukuha mo yung limit niya by substituting. Just like yung examples natin. Ito. Pero ito kailangan pang i-simplify. Itong mga to, di ba? They're just single function. Ito lang yung nagka-problem kasi nga piecewise siya. There are 2 different values. Pero technically, kung isa lang yan, makukuha mo yung limit niya by just substituting. So that's why we have this limit theorems. So limit of a constant is itself. So if k is any constant, yung limit niya is also yung sarili niya. Okay? So k din yung sagot. Example, kasi nga wala naman isa-substitute, di ba? Walang variable. So yung mismong constant yung sagot. So in this case, regardless kung variable lang yung c, so the same lang. Yung limit na yon is the same. Kung ano man yung nakalagay doon. So number 2, limit theorem number 2. The limit of x as x approaches c is equal to c. Okay? So kung may variable na yan, you will just substitute. Example, ito, substitute mo lang, therefore 9 yung sagot. Ito, 0.005. Ito, negative 10. Therefore, kung x yan, class A, kung ano man yung constant dito, yung nakalagay dito, yun yung sagot. Kasi nga, isa-substitute lang. Okay. So, for the remaining theorems, class, we have these 2 given na functions. So, dalawang functions. So, yung isa f of x, yung limit niya is L. Yung isa g of x, yung limit niya m. Okay, so take note. So, we have yung constant multiple theorem, class. So, kukuhanin natin yung limit ng k, which is constant, multiplied by a function. So, makukuha siya by ihiwalay yung k. Isa-separate yung k and then yung limit ng function. Bale, gagawin mo is yung i-multiply lang bale yung constant dun sa limit. Example.
let's say meron na tayong given na limit of a function as x approaches c, which is equal to 4. So para mas madali lang. So in the first example, 8 ito. So i-multiply lang yung 8 dun sa limit, which is 4. 8 times 4 is 32. Second, negative 11. So i-multiply lang ulit. Negative 11 times 4. Negative 44. And then yung third, 3 over 2 multiplied by the limit nung given. 3 over 2 times 4 is equal to 6. Okay, number 4, addition theorem. So dito, yung given kanina, yung dalawang functions, so simply just add their limits or kasama din dito yung subtraction class. So add and subtract lang. So if we have two limits, which is 4 at negative 5, so kapag pinag-add sila, i-add mo lang. 4 plus negative 5. So negative 1. Kung minus yan, so 4 minus 5, that is 9. Ngayon sa multiplication, just like yung addition tsaka yung subtraction, papalitan mo lang multiplication. So simply multiply the limits of the two functions. So again, meron tayong given dito, 4 dun sa isa, negative 5 dun sa isa. I-multiply lang, 4 times negative 5. So that is negative 20. Okay? And then take note, yung addition and multiplication theorems class, pwedeng i-apply sa more than two functions. More than two functions, ha? So, pwedeng tatlo dito. Or more than pa. And then, itong remark 2 is just, sinasabi lang niya yung constant multiple theorem is just like a multiplication theorem. Since multiplication din siya, which is minumultiply lang dun sa constant. Which is limit of a constant is the constant itself then, di ba? Kung division yan class, so papalitan lang din yung operation. So division. Example, by the way, take note lang na hindi pwedeng mag-0 din yung denominator. So lagi yon kasi mag-undefined siya. Example. So again, meron tayong dalawang limits which is equal to 4 tsaka negative 5. Simply i-divide lang. 4 divided by negative 5. That is negative 4 over 5. And then 0 over negative 5 is 0. So dito nag-iba na yung values class. And then dito, 4 over 0. If you will check that, yung denominator is 0. So it is not possible since 0 yung denominator. So the limit does not exist then. Okay? Dito kasi dalawang functions yung ini-evaluate mo. So dito 0 talaga yung denominator niya. That's why does not exist itong sagot dito. And then the power theorem class. Ito yung merong exponent. So for the power theorem, which is designated by P, so yung gagawin mo lang is, kung meron kang limit ng function which is raised by P, kukunin mo lang yung limit ng function na yun and then i-raise mo siya by P. And then yung limit nun is L, then i-raise mo lang siya sa P. Example, so again, given, and then raise siya by 3. Yung limit nun, kukuhanin mo which is equal to 4 and then i-raise mo lang siya. So 64. And then kung negative 2 yan, so limit ng f of x is 4 and then raise to negative 2.
Kapag negative exponent para maging positive, ibababa. 1 over 4 square, which is equal to 16. Pero dito, merong 1 sa numerator. So 1 over 16. Okay? So last na theorem natin will be the radical or root theorem. So kung radical yan, yung merong square root na sign. Pero pwedeng cube root ito. So makikita nyo kapag walang nakalagay doon, that is square root, diba? Pero pag may 3 dyan, ibig sabihin cube root. Kung 4, fourth root, etc. So just like sa power, ilalagay mo lang sa loob yung limit. Limit ng function. Okay? So example, again, 4. So square root ng 4 is 2. Ilalagay mo lang yung limit doon, class. Okay? And then kung negative 4 yan, that would be square root of negative 4. Ngayon, kung square root of negative 4 yan, yung sagot dyan, class, is not a real number. Therefore, yung limit dito is not possible. So technically, yung sagot dito is an imaginary number. Okay? So 2i yung sagot dito actually. Pero hindi natin, hindi pwede yun sa limits. Kailangan real number. Okay? So, hindi pwede, technically mayroong sagot dito. Pero sa limits, kailangan real number. Yung sagot kasi dito, imaginary number. Pero ibang ano yan, ibang topic yan. Which is hindi naman, as far as I know, hindi naman kasama sa ano yan, sa calculus.